Even as the Prime Minister was in Hyderabad for some big events, including the formal unveiling of a 216 feet statue of equality, the Telangana Chief Minister K. Chandrasekhar Rao stayed away, not welcoming or meeting the Prime Minister. The BJP has called this break in protocol insulting. Prime Minister Narendra Modi was in Hyderabad on Friday to formally dedicate to the nation this 216 feet Saint Ramanujacharya idol named the Statue of Equality, and said the teachings of the 11th century saint were still relevant in today's times. Statue of Equality इसके रूप में समानता का संदेश दे रही है। इसी संदेश को लेकर आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ अपने नए भविष्य की नींव रख रहा है। Telangana Chief Minister K. Chandrasekhar Rao, who was to accompany him as per protocol, stayed away. His office conveyed to the PMO that the Chief Minister was running fever. Prime Minister Narendra Modi arrived in Hyderabad in the afternoon and was received by Telangana Minister Talasani Srinivas Yadav, who had been deputed by the Chief Minister to be the Minister in waiting. The PM's first stop was at the International Crop Research Institute for Semi-Arid Tropics, as it celebrates 50 years of working for most marginalized farmers. BJP supporters said the Chief Minister had insulted the Prime Minister by staying away. Just 4 days ago, the Chief Minister had slammed the union budget, the central government, the BJP and the Prime Minister personally, while declaring his intent to play a national role to defeat the BJP. On that day, he had said he would not shy away from welcoming the PM as per protocol. The Prime Minister is there in any state, definitely the Chief Minister goes and welcomes. It's a routine thing, it's a protocol requirement. What is there? Nothing special about it. In Hyderabad, with camera person Nagaraju, Uma Sudhir, NDTV. And the other big story, amidst heated protests in Karnataka by some Muslim girls to be allowed to attend classes wearing a hijab, a group of students on Saturday, both boys and girls, then marched to their college wearing saffron scarves. Now, as this matter has escalated, the Karnataka government has now invoked provisions of the Karnataka Education Act. The government now says that students are to wear a dress that has been chosen by the college panel. Protests and counter-protests as Karnataka hijab row escalates and spreads to multiple cities. In Kundapur, a group of students marched to their college wearing saffron scarves. This a day after heated protests by some Muslim girls to be allowed to attend classes wearing a hijab. From the Sulli deals, from Tulbulibai, then a clubhouse discussion, humiliating, harassing, degrading, defaming Muslim women. All these issues we are demanding, we are raising the concern that all these issues have been raised by the largest conspiracy by the Hindutva behind this. The controversy which started in Udupi has now spread to Chikmagaluru, Kalaburgi, Hassan, Mangaluru and Shivamogga. While Kalaburgi and Chikmagaluru saw protests by students over their right to wear the hijab to class, in Hassan and Kundapur there were counter-protests with students walking to their colleges donning saffron scarves over their college uniforms. And now a political war of words, with Congress leader Rahul Gandhi tweeting, "Ma Saraswati doesn't differentiate," and Karnataka BJP hitting back saying, why doesn't Rahul Gandhi make hijab mandatory in states ruled by the Congress? ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಾಬಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಜಾಬಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಆಯ್ತು, ನೀವು ಹಿಜಾಬ್ ಆದರೂ ಹಾಕೊಂಡೋಗಿ, ಬುರ್ಕ್ ಆದರೂ ಹಾಕೊಂಡೋಗಿ, ಅಥವಾ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪರದೆ ತರದ್ದು ಟೋಪಿ ಆದರೂ ಹಾಕೊಂಡೋಗಿ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಮೊಣಕಾಲು ಕಾಣುವಂತಹ ಮುಕ್ಕಲ್ ಪೈಜಾಮ ಆದರೂ ಹಾಕೊಂಡೋಗಿ, ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಅದು ಮದ್ರಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ ಕಲೀರಿ. But as protests escalate, the government is yet to engage with students to find a solution to the issue. With Nehal Kidwa in Bengaluru, Bureau Report, NDTV.
And the Congress leader Rahul Gandhi on Saturday campaigned in poll-bound Uttarakhand, where he once again took on Prime Minister Modi over the farm laws. He also said that Narendra Modi is not a Prime Minister, but a 21st century king. Rahul Gandhi also performed a Ganga Aarti at the famous Har Ki Pauri Ghat in Haridwar. This as he earlier addressed a virtual rally. Uttarakhand is scheduled for the polls on the 14th. उधर नरेंद्र मोदी जी, उनको प्रधानमंत्री कहा जाता है। प्रधानमंत्री जनता से बात करते हैं, प्रधानमंत्री जनता की आवाज सुनता है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी जी 21वीं सदी के राजा हैं। हमें वो व्यक्ति चाहिए जो जनता के बीच में जाए, आंधी तूफान में, बारिश में जनता के बीच में जाए, जनता से बात करे, जनता से गले लगे, जनता से पूछे जनता की कठिनाई क्या है और जनता की बात सुनकर काम करे। वैसा चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी आपको देगी। And the Congress has scorched rumours of a rotational chief minister arrangement in Punjab. Rahul Gandhi will announce just one name as the party's chief ministerial candidate on Sunday amidst the heated contest for the top job in the state. There was a buzz that Rahul Gandhi would announce two chief ministerial candidates in his big reveal in Ludhiana scheduled for Sunday morning in order to accommodate both the state Congress chief Navjot Singh Sidhu and the current chief minister Charanjit Singh Channi. Meanwhile, a jittery Mr. Sidhu stepped up his attack on his own party as Mr. Channi seems to be the frontrunner for the post. And the Congress leader Manish Tiwari took a sharp swipe at his party on Saturday morning after his name was missing from the list of star campaigners in Punjab. Sonia Gandhi, Dr. Manmohan Singh and Rahul Gandhi are all on the list, but another top party leader missing is Ghulam Nabi Azad. Mr. Tiwari and Mr. Azad were among those G23 rebel leaders who had written to Sonia Gandhi earlier over sweeping changes that are necessary in the party. अगर मेरा नाम होता तो मुझे आश्चर्य होता, नाम नहीं है उसका कोई अचंबा नहीं है। कारण सार्वजनिक है और कारण जग जाहिर है, आपको भी मालूम है और पूरे पंजाब को और देश को भी मालूम है। जहां तक रही हिंदू और सिख की बात, देखिए पंजाब में कभी हिंदू सिख का कोई मसला नहीं रहा। But on the ground, the youth of Punjab only have one thing on their minds: jobs or the lack of it. It is election season again in Punjab and parties are back to promising lakhs of jobs and a job per family, but there's little hope among the youth. Mohammad Ghazali spoke with students at the Punjab University in Patiala. There is no better place than a village or a university to find what is the mood of the state or mood of the nation. We often do ignore that. But right now I'm bringing you this segment from Punjabi University in Patiala, an iconic institute. The royal city of Patiala is identified by this university, and we'll try to find out that what has disheartened them, which political party, or what are their aspirations, what are their hopes from the polls or whosoever comes to power. चुनाव होने वाले हैं और हर बार की तरह इस बार भी सारी ही पार्टियां बेरोजगारी, नौकरी, इनकी बात करती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि पंजाब की जो बेरोजगारी की दर है वो राष्ट्रीय दर से ज़्यादा रही है पिछले कई सालों में, क्या कारण समझते हैं इसका? It's a quite interesting question because it reminds me of Shakespeare's dialogue who says कि there is something rotten in the state of Denmark. तो similarly जो पंजाब है इसके भी हालात ऐसे हो चुके हैं कि whether it's unemployment or other issues, so day by day जो पीछे ही जा रहा है। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ
ਜਿਵੇਂ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਰੇ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਲਾਰੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PhD ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਤਲਬ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 10% ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਦਲ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਡਵਾਨੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕੇਰੀਅਨ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੋਣ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਹੋਣ। ਸੋ देयर इज अ ਇਨਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੈਪ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, 1-2 ਬੰਦਾ ਹੋ ਟੀਚਰ ਹੋਗਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੂਗੀ। ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਟਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮਾਸਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ PhD ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ? ਸਕੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰ ਸਕਣ? ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 15 ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, क्योंकि स्टूडेंट्स ने है ना, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। सरकार क्या करे, आपको क्या लगता है? क्या सरकार ऐसा करे कि नौकरियां बढ़ें या नौकरियों की जनरेशन हो कम से कम? अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे ना सर। मतलब ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਆ। This entire brainstorming session or the chat exactly sort of highlights that what ails this university, what ails this state, a state which is under debt of more than 2 lakh crores. The youth say that the colleges have not recruited professors for decades now, yet they say that they will strive for it. They'll force governments to create job opportunities in Punjab. With camera person Ashwini Mehra in Patiala, Mohammad Ghazali for NDTV. And the Samajwadi Party chief has said that given the anger among the people of Uttar Pradesh towards the state government, the Adityanath government will be voted out. Referring to the Hathras rape case and the attack on the AIMIM chief Owaisi this week, he poked holes in the government's claims that crimes had reduced under the Adityanath government. हाथरस की बेटी को किस तरीके से उसके परिवार के लोग न्याय चाहते थे, सम्मान के साथ दाह संस्कार करना चाहते थे, इस सरकार के लोगों ने क्या किया बाद में? इतना जघन्य अपराध, और उसके बाद आखिरी समय पर परिवार जो सम्मान देना चाहता था अपनी बेटी का, भाई अपनी बहन का, वो भी सरकार ने नहीं देने दिया। और सही मायने में अगर आपके अलीगढ़ का अस्पताल में इलाज सही मिल जाता तो शायद हमारी बहन आज जिंदा होती। समाजवादी पार्टी ने जिस समय घटना के बारे में जानकारी मिली उसी समय निंदा की। ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि क्या माफिया गुंडे जाते जाते उन्हें कोई नेता दिखाई दे गया तो फायर करते हुए चले गए?
ये सबसे बड़ी कानून व्यवस्था की फेलियर है। ये कानून व्यवस्था का जो ढोंग जो प्रचार कर रहे हैं, इनकी कानून व्यवस्था आपने हमने बहुत बार देखी है। And in poll-bound Manipur, the Chief Minister Biren Singh, who's been missing in action for a week, tackling the infighting within his party, filed his nomination papers. For the Manipur Chief Minister, this is a high-stake election because he has to both lead the campaign as well as be the backroom troubleshooter for it. Pradeep Chaudhary reports. Manipur Chief Minister N. Biren Singh filing his nomination papers from his traditional Hengang constituency, a seat he has never lost since 2002. When he first contested as a regional party candidate, Singh was accompanied by state BJP leaders including Manipur BJP chief A. Sharda Devi, but no central leader was present. After filing his nomination, Mr. Singh attacked the opposition Congress, saying the rival party's manifesto was only propaganda. Manifesto should be practical. It should not be a mere propaganda. But our manifesto will be very practical and, it can be implemented in the field. Otherwise, hearsay or bluffing is nothing to do with the people. But Singh's battle isn't just with the Congress. The BJP faced massive protest within after it announced its list of candidates last week. Supporters of leaders who did not get tickets took to the streets. Many quit the party, including 3 MLAs. Party insiders say the BJP was facing serious dissidents in as many as 16 seats until Biren Singh, who has been missing from campaign since then, got those who were denied tickets face to face with party candidates to ease out differences and put a lid on a larger revolt within the party. As Biren Singh hits the campaign trail, he says he is absolutely confident of a BJP victory. The Congress though is going all guns blazing against the government. It has also made a slew of promises to the people, including 50,000 jobs every year and repealing the controversial Armed Forces Special Powers Act if it comes to power. They have misused the power and remain in government in 5 years in illegal manner, totally unconstitutional. The 2 MLAs were disqualified the Honorable High Court on office of profit. It's a multi-pronged battle for Biren Singh. In one hand, he has to lead the party campaign and he also has to troubleshoot in fights, perhaps all by himself, at a time when one of his ally, the NPP, is gaining traction and his former party, the Congress, is trying to upset his plans of securing an absolute majority in Manipur. With BM Sanju in Imphal, in Guwahati, Ratnadeep Chaudhary for NDTV. Hundreds of Andhra Pradesh government employees sat idle in offices while others walked backwards outside the state secretariat in Amravati on Friday to protest salary revisions that they are not happy with and do not meet their expectations. This was the second straight day of escalating protests against the 11th Pay Revision Commission recommendations. Employees walking in reverse at the Andhra Pradesh Secretariat on Friday, even as inside government offices across the state, staff boycotted work with a pen-down, system-shut protest. On Thursday, thousands of government employees from across the state had spilled onto the BRTS road in Vijayawada in a show of strength, demanding a rollback of the government order to implement the new 11th Pay Revision Commission recommendations. కొంత ప్రభుత్వ పెద్దలు అంటున్నారు వీళ్ళు చేయబోయేది బల ప్రదర్శన అని, కానీ అది మాది బల ప్రదర్శన కాదు. మా ఉద్యోగులు మొత్తంలో ఉన్న ఆవేదన, ఆక్రందన, ఏ విధంగా నష్టపోతున్నారు అనేది లక్షలాది మంది ఈ రోజు BRTS రోడ్లు ఆ కార్యక్రమంలో చెప్పారు మొత్తం ప్రజానికానికి. The employees are upset that despite objections raised by them, the government had gone ahead and paid the salary in February based on the new PRC recommendations. ఇలాంటి వాతావరణాన్ని ప్రభుత్వం కోరుకోవట్లేదు. అందరూ ఒక సామరస్యపూర్వకంగా ఒక మంచి పరిష్కారం కావాలి అన్నది కోరుకుంటా ఉన్నాం. మనం అందరం చూస్తున్నాం, మరి గత 3 సంవత్సరాల నుండి మనం కరోనాతో చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నాం. మరి రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి సహకరించిపోయినప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎక్కడా కూడా సంక్షేమాన్ని కానీ తగ్గకుండా చూస్తూ ఉన్నారు. The employees have threatened to intensify their stir from Monday
even as the government has refused to blink first. With inputs from Vijayawada, Uma Sudhir, NDTV. And amidst an escalating row over the national entrance cum eligibility test or NEET for medical exams, the M.K. Stalin led government in Tamil Nadu has gone a step further, saying that the NEET exemption bill will be cleared in the State Assembly and it will be sent again to the governor. The governor, the Chief Minister, had said at an all-party meeting, kept the bill with him for 143 days before finally returning it. An all-party meeting in Tamil Nadu amid escalating row over national entrance cum eligibility test or NEET. It was decided that the State Assembly will clear the NEET exemption bill again and send it back to the governor. The AIADMK and the BJP skipped the meeting. 4 months after the bill was passed to exempt Tamil Nadu from the mandatory entrance test for medical admission, Governor R.N. Ravi chose to not forward it to the President but returned it to the Speaker, seeking reconsideration, saying the bill will affect interests of rural and poor students. Now in the State Assembly resolution, responses to the Governor's comments for returning the bill will be added. நீட் தேர்வு செல்லும் என்ற உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு இருப்பதாக மேற்கோள் வர காட்டியிருக்கிறார். ஆனால் நீட் விலக்கு சட்ட முன்வடிவு நமது சட்டமன்றத்தினுடைய 8 கோடி மக்களுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும். தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தின் சட்டமியற்றும் அதிகாரம் தொடர்புடையது. தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தின் இறையாண்மை தொடர்பானது. அந்த தீர்ப்பு வேறு, தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தின் சட்டமியற்றும் அதிகாரம் வேறு. சட்டப்பேரவைக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கிறது என்பதை பற்றியும் சொல்லி இருக்கிறார்கள். அந்த அடிப்படையில் ஆளுநர் அவர்கள் திருப்பி அனுப்பியது அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானது. For nearly a decade, Tamil Nadu had abolished entrance tests for medical admissions, saying it favors affluent students who can afford private coaching and puts poor and rural students at a disadvantage. At least 20 students, including toppers, have died by suicide since 2017. All parties in the state, except the BJP, support the government's move. விலக்கு தமிழகத்தில் விலக்கு அளிக்கும் வரை அனைத்து இந்திய அண்ணா முன்னேற்ற கழகம் உறுதியாக எதிர்க்கும். அது தமிழக மாணவர்கள் மிகப்பெரிய பாதிப்பை அது உருவாக்கி இருக்கிறது. The governor is absolutely right in his decision and he has sent an elaborate reply also. Now we have requested the state government to please release the reply to the Tamil people so that we want to see what the governor has written. The Governor's Act has also turned the battle for exemption from NEET into a tussle with the governor, with political parties raising the question of the governor adhering to the constitution, irrespective of the merits of NEET. In Chennai, Sam Daniel, for NDTV. And that's the news at this hour. Bye-bye.